현대자동차 그룹이 7년간 200여 개가 넘는 스타트업에 총 1조 3천억을 투자하는 등 미래 신사업 영역 국내 스타트업 생태계 조성의 한 축을 담당하고 있다. 모빌리티 분야가 7,537억 원으로 가장 많고 전동화 2,818억, 커넥티비티 1,226억 원, 인공지능 600억, 자율주행 540억 원, 에너지 수소 포함 253억 원이다. Open Innovation. BEV, Battery Electric Vehicle, 순수 전기차. Forbes.com, Hyundai Motor Group commits to $18 billion BEV investment by 2030. 180억 달러를 2030년까지 순수 전기차에 투자하겠다고 현대모터그룹이 밝혔다. Already using the transition to BEVs to leapfrog established mass production rivals, South Korea's Hyundai Motor Group today committed to spending an extra $18.2 billion, 24 trillion South Korean won, 24조, by the end of the decade to boost its EV production. With its eyes on a top 3 place in BEV production by 2030, the Hyundai Group, which controls by the Hyundai, Kia, and Genesis brands, announced a target of 1.51 million EVs a year for its Korean built BEVs by the end of the decade. 연간 150만 대를 타겟팅. The figure averaged $2.6 billion a year on top of the $23.6 billion it has already committed R&D funding for new vehicles, taking it to a total of $41.8 billion in BEV commitments. By comparison, Tesla claims to have committed $100 billion on EV and plant R&D development by 2030, though that should be treated with skepticism. Its total R&D spend bumbled along at less than $1.5 billion a year until 2020, and only grew to $3.1 billion last year. The entire auto industry spent $124 billion on R&D last year, according to Statistica, and $116 billion in 2021, but is committed to spending $1.2 trillion on EV R&D between now and 2030. Of the R&D commitment on paper for the years running up to 2030, the largest is Toyota, which has committed to spending $55.4 billion, with the Volkswagen groups of $55 billion to cover its Volkswagen, Audi, Bentley, Skoda, Seat, Porsche, Lamborghini, and the Volkswagen brands running on close second. The writer lists that not all of that R&D budget is committed to BEV and BEV factory and supplier development, as is the case for Hyundai and Tesla. U.S. automakers, Ford, and General Motors are deeply committed to the BEVs by 2030 program,
while other major players include the world's largest combustion engine maker Honda, BMW, and China's SAIC. BYD's announced the commitments of only $10 billion is surprisingly low, as is Mercedes-Benz, Nissan, and Renault. Stellantis has only dedicated $11.5 billion to EV R&D to spread across the Fiat, Peugeot, Diaz, Citroën, Opel, Maserati, Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Ram, Dodge, and Chrysler brands. Hyundai's statement confirmed it would have 31 new BEV models across its three brands and is planning a new production plant in Hwaseong, south of Seoul. There will be 17 BEVs between Hyundai and Genesis by 2030 and 14 more from Kia. The first of the new BEV models will be Kia's EV9 crossover, to be followed next year by Hyundai's Ioniq 7 next year. Hyundai has already used its BEVs to boost both its sales and image with back-to-back World Car of the Year awards. It has collected a slew of other awards this year, including the World Design Award and the World Electric Vehicle Award for the Ioniq 6, while the related Kia EV6 GT won the World Performance Car Award. We aim to upgrade Korea's EV ecosystem and strengthen its role as a hub for driving innovation in the global automotive industry, the statement said. 현대모비스 모빌리티 혁신기술 글로벌 어워드 수상주려. 캐나다 정복한 현대차 아이오닉 6-5 잇단 올해의 차 수상. 현대자동차가 2023 캐나다 올해의 친환경 차의 아이오닉 6, 2023 캐나다 올해의 친환경 유틸리티 차량의 아이오닉 5가 선정됐다고 15일 밝혔다. 산업용 협동 로봇 대기업 계열 두각 135조 서비스 로봇 푸드테크 주도. 로봇 시장 성장세가 가파르다. 보스턴 컨설팅 그룹은 세계 로봇 시장이 2020 250억 달러에서 2023년 400억 달러로 2030년 1600억 달러로 성장할 것으로 내다봤다. 미국의 보스턴 다이내믹스를 품은 현대차를 비롯 투싼, HD현대, LG전자, 삼성전자 등이 로봇 산업에서 열띤 경쟁을 벌인다. 현대차의 잉여 현금 성장률. 잉여 현금 흐름 성장률 205. 현대차 배당 기준 FCF에서 순이익으로 변경. 현대자동차가 배당 재원을 잉여 현금 흐름에서 지배주주 순이익으로 조정하여 성과와 주주 환원의 연결고리를 강화했다. 올해 1분기 역대 분기 최대 실적을 기록하는 등 현대차의 실적이 고공행진 중인 만큼
주주 환원도 확대될 것으로 전망된다. 현대차가 FCF의 30에서 50%를 주주 환원에 활용해 왔는데 앞으로 연간 연결 지배주주 순이익 기준 25% 이상을 배당에 투입한다는 목표다. 현금 부자 현대차 기아 차세대 전기차 투자 탄력. 3년 만에 현금성 자산 11조에서 36조. 한국 미국 전기차 신공장 프로젝트 추진. 현대자동차 기아가 글로벌 무대에서 인정받은 SUV를 판매해 번 돈을 차세대 전기차 사업 경쟁력 강화를 위해 투입하고 있다. 이를 통해 2030년 테슬라, 폭스바겐에 이은 전세계 3위 전기차 기업으로 발돋움한다는 구상이다. 현대차 19만 9,700원. 연봉. 월봉. 현대차 우선주 10만 7,900원. 연봉. 월봉. Thank you for watching. Strong buy point. Maybe.